We are going to start the lesson 2. What do biologists use in the field? So, akkuma yaadattan yeroo darbee biological tools isa yennuu jalqabnee turre. We have dividing biological tools into two. The first one is that the tools that use in laboratory yookaan meeshaa laboratory keessatti fayyadamu. Inni lammaffaa immoo isa laboratoriin alatti fayyadamu outside the laboratories. So they study different area to find out how the animals, plant and the microorganisms interact with each other and with the environment. Kanaafuu akkamitti lubbuu qabeeyyileen akka biqiltuu, plant and microorganismiin walii isaaniitiin interact akkamitti akka godhan naannoo isaaniitiin illee akkamitti akka interact godhan qorataa jechuun laboratoriin alatti. They also find out how an area is changing over time. Naannoon keenya akkamitti jijjiiramaa jira, jijjiiramni naannoo irratti akkamitti dhufaa jira, akkamitti immoo it's influenced by human activity gocha namaatiin immoo akkamitti affect ta'aa kan jira kan jedhu tokko tokkoon ilaalaa jechuudha. For example, this is a point where biologists do in the field is this involves taking measure of abundance of organisms in the field. Abundance yookaan heddumni lubbu qabeeyyii hangam takkaatu naannoo tokko keessa jira kan jedhu ilaaluudhaafi. And also taking sample of the environment. Naannoo sinirra deemee sample yookaan saamuda fudhatee fakkeenyaaf soils, rock and water for analysis in the laboratory. Laboratory keessatti analysis gaggeessuudhaaf field irra ba'ee yookaan naannoo irra ba'ee biyyee, dhagaa, bishaan illee fudhatee wanta san dhufee laboratoriitti analysis godhuu danda'a. Qulqullinni isaa maal akka inni of keessaa qabu jechuudha. The third one is collecting specimens for identification and analysis in the laboratory. Specimen yookaan saamuda beeyladaa irraa bu'uu yookaan balfa isaanii fudhachuudhaan for identification and analysis in the laboratory gaggeessuudhaaf laboratory biologistiin tokko gara alaabaa jechuudha. Gara fiildii bahuu danda'a jechuudha. The estimate abundance of organism in an area, biologists use quadrants. So abundance yookaan baay'ina lubbu qabeeyyii naannoo tokko keessa jiraatan ilaaluudhaaf biologistiin maal fayyadama? Quadrants fayyadamaa jechuudha. There are many different types of quadrants, but the simplest is just a metal square quadrants. It is placed randomly on the ground and the organisms found inside are counted and the number and the types are recorded. So put lafa keenya randomly ergasii immoo organismoota achi keessa jiran lakkoofna number isaa type isaa adda baasnee record goonee qabanna. This data can be used to make an estimate of the abundance of the organisms in the area. Kanaafuu daataan kun maal agarsiisa? Heddumina lubbu qabeeyyii naannoo san jiraatan or the abundance of the organisms in the area. So the use of the quadrant is not confined to site on the lands. You cannot define the quadrant lafa qofarratti miti. We are also using the quadrants under the water also, under the waters. If you see this picture, scientists or biologists use the quadrants under the waters to count the abundance of the organisms in an area. This is also a picture. It shows biologists use quadrant to show how the number of particular species changes across an area. Kanaafuu quadrantii fayyadamuudhaan particular species yookaan sanyiin beeyladaa naannoo tokko jiru yookaan biqiltuu naannoo tokko jiru hangam takka jijjiirama before and after. Duraa fi amma garaagarummaa hangam takka uume jechuudhaan ilaaluudhaan report godhaa jechuudha. To do this, they have also done a tape measures across the area. That tape measures is called transect line unit. That is what we see in the pictures. Transect line qabaachuu. Transect line put walitti achi madaalta jechuudha. Iddootti transect line keekaatti irraa jechuudha. So they then place the quadrants by the side of transect lines. Inside of the transect line is sempre quadranti che la fakate record the abundance of the organisms in the quadrants. They repeat this every 5 meters or every 10 meters depending on the length of the transect lines. So validity you can accuracy qorannoo isaatiif maal godha repeat this every 5 meters or 10 meters. Depending on the length of transect line. You can dheerina transect line dhaabbachuudhaan repeat
godha jechuudha. This gives a picture of how the abundance of each species change across the area. Wanti kun immoo maal agarsiisa? Akkamitti naannoo takkatti organismiin tokko jijjiirame dhufe maal fakkaata kan jedhu ilaaluudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. This is also a picture. It shows a picture of plant presses, how we are pressing a plant. Fakkeenyaaf this is plants, pressed plants. These are materials which is for using plant presses. So it's pressed plants that we are using for beauty of our office, laboratories, extras. So parts of plant can be collected and kept in reasonable condition for a short period of time in a plastic bags. Plastic bag keessa erga kaane booda parts of plant can also be preserved using plant press. Erga biqiltuu tokko fuudhee booda plant pressiidhaan plantii kana preserve godha jechuudha. Kanoo yeroo dheeraadhaaf akka turu goona jechuudha. This preserves the forms and the shape of plants for some period of time in specimens analyzed later. Foormii yookaan bifa biqiltuu sanii sheeppii isaa halluu isaallee yeroo dheeraadhaaf ture akka nuti immoo deebinee wanta san laaboraatoorii keessatti analyze goonuu nu fayyada jechuudha plant pressing. All plants can be dug up and replanted for study in laboratory yookaan laaboraatoorii keessatti irra deebinee qorachuudhaaf inni kun nu fayyada jechuudha. This is the pictures also shows plant presses that we are using in newspaper, cardboard, and also fiction bound that is using for plant presses. However, animals pose different problems when we are collecting in the fields because they move, they must be caught. So biologists to do this, they have many different ways to collecting animals. Some insects can be caught using insect nets. We are using insect nets to collect insects. We are also using pitfall traps, come in range of shape and size to collecting insects which is using inside the soil. So kano animal insect bolla keessa jiraatan collect scouting using pitfall traps by the range of shape and size. This simple one is just plastic carton sunk into the soil. Fakkeenyi pitfall trap plastic carton sunk into the soil. Lafa keessa keenyatti ittiin organismii barbaanne yookaan beeylada barbaanne sun ittiin handle godhuu dandeenya jechuudha. It will be also covered with wood to keep it dark. Gubbaa isaa biqiltuu woodidhaan cover godhaa jechuudha. Maaliif dark akka ta'u jechuudha dark akka fakkaatu jechuudha. And dry. And also keep any animals that fall into it out of sight of predators. Akka achi keessatti dhokatee predator jalaa fuullee godhuu dandeenya jechuudha itti fayyadamuudhaaf. So this is also the instrument that biologists use in the fields for collecting information and data. Kanaafuu meeshaaleen asirratti ilaaltan kun meeshaa biologistiin yeroo fiildii irra deemu data collect godhuu itti fayyadamu. Inni jalqaba irratti meeshaan isin argitan kun maal jedhama? Data logger jedhama. It is used to retrieve information. Wanta naannoo irratti nuti ilaallisan record godhan maal nu godhuudhaaf collect nu godhuudhaaf jechuudha. Inni lammaffaa immoo pH kits jennaan jechuudha. pH kits. This is used to measure the pH of soils or pH of waters. Yookaan pH soilii yookaan asidummaa bishaanii kan biyyee ittiin measure godhuudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni sadaffaa immoo flow meter jennaan jechuudha. Flow meter jechuun this is used to measure a rate of flow of waters. Yookaan bishaan tokko deemaa jira yookaan naannoo tokko irra deemaa jira yookaan gubbaa gad deemaa jira yoo ta'e rate of flow bishaan kana maal fakkaata kan jedhu itti ilaaluudhaaf we are using flow meters instruments. Yookaan meeshaa flow meter jedhu fayyadamnaa jechuudha to measure flow rate of the waters. This is also theodolites. This is an instrument also used in the fields. It is used to measure height of a tree. Yeroo seenaa biqiltuu tokko qorannu dheerina muka tokko ittiin measure godhuudhaaf jechuudha. To measure height of a tree. Height of a tree or slope in the area. Yookaan height of trees ani measure godhuudhaaf dheerina muka tokko ittiin measure godhuudhaaf nu fayyada jechuudha. And also, this is also 1.26 is a field microscope. You can field microscope jennaan jechuudha. Saampilii yookaan saamudaa fudhannisan yeroo sanatti hatattaamatti ilaaluudhaan akka yeroo sanatti data irraa argannu nu godha jechuudha. It is used to investigate a structure of a specimen in the field while it is still fresh.
Daatuma sana osoo manni jiru osoo inni qilleensi hin deebiin osoo fireeshii ta'e jiru achumatti ilaalla jechuudha. Inni dhumaa immoo inni asirratti agartan kun immoo GPS jedhama. Isa kana kan fayyadamu not only biologist, geography, urban planner, another field hedduutu fayyadamaa jiru. Like civil engineer, global position system jennaan jechuudha. Receiving data, altitude, latitude, slope yookaan environment totally global position system fayyadamuudhaan yookaan GPS fayyadamuudhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Thank you for your attentions. If you have questions, suggestions, put under the comments. Yoo yaada qabaattan gaaffii qabaattan comment jalatti naa barreessuu dandeessu. Toopikii kam akka isin dhiyeessu yookaan kan isin galee yoo jiraate irra isin deebi'u. Ammallee telegiraamiin hin jira waan ta'eef telegiraama jala seentanii nootiilee argachuu dandeessu. Like, subscribe, share godhuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.